mountain on a playground wall. Do you remember downscapes from Noah's colored house? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember I thought it was comparing no pair? By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke mine. Kelly, is it too late to say I'm sorry? And can we put it together again? I just can't go on pretending that it can't turn out too well. Kelly, oh, I never thought I'd miss you. And Kelly, I hope that we'll always be friends. We said our love would last forever. So how did it come to this bitter end? Mountain on a playground wall. Do you remember downscapes from Noah's colored house? Do you remember the cherry blossom in the market square? Do you remember I thought it was comparing no pair? By the way, didn't I break your heart? Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry.
Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e 16º Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória, uma realização da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Convidamos para compor a mesa de abertura do Congresso a senhora presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, doutora Irma de Godoy. O senhor presidente do 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, doutor Mário Terra Filho. O senhor presidente do 16º Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória e coordenador do Departamento de Endoscopia Respiratória da SBPT, Dr. Luiz Renato Alves. A senhora diretora de Assuntos Científicos da SBPT, doutora Jaquelina Ota. A senhora presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, doutora Suzana Tani. O senhor presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, doutor Arthur Gomes Neto. Destacamos e agradecemos as presenças do senhor presidente da Associação Latino-Americana do Tórax, Dr. Francisco Arancíbias, da senhora, membro da diretoria executiva e Emirate Past, presidente da American Thoracic Society, doutora Lynn Schnapp, do senhor diretor do Comitê de Assuntos Internacionais da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica, Dr. Francisco de Borja Garcia Cosio Piqueiras. Do senhor presidente da European Respiratory Society, Dr. Carlos Robalo. Do senhor presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Dr. Antônio Moraes. E do senhor presidente da Sociedade Mexicana de Pneumologia e Cirurgia Torácica, Dr. Jesus Javier Vázquez Cortés. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro.
Muito obrigada. Com a palavra, a doutora Irma de Godoy, para a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos. Eu declaro abertos os trabalhos do 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e o 10º Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória, 16º. É uma alegria imensa rever os amigos e conhecer os novos participantes da medicina respiratória. Mas nós tivemos muitas perdas dolorosas durante os últimos 2 anos ou 3 anos. Alguns muito recentes. Assim, eu solicito que durante 1 minuto todo o movimento seja interrompido, de forma que, em plena quietude, os pensamentos de todos possam se concentrar e referenciar a memória de todos os nossos colegas, nossos familiares, amigos e pacientes mortos. Então, eu peço à nossa mestre de cerimônia que marque aí 1 minuto para que a gente possa fazer essa referência. Muito obrigada. Damos seguimento à cerimônia. Com a palavra, neste momento, o senhor presidente do 16º Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória e coordenador do Departamento de Endoscopia Respiratória da SBPT, Dr. Luiz Renato Alves. Bom, muito boa tarde a todos. Prometo ser breve, e tanto é que eu sequer trouxe aqui um discurso pronto, eu vou falar aquilo que realmente eu penso, né? Depois desses 2 anos, né, tudo que a gente viveu, a gente está aqui novamente, né? Eu acho que o discurso só pode ser um discurso de agradecimento, né? Então, acho que nós temos que agradecer e eu tenho que agradecer especificamente a vários setores, né? O primeiro agradecimento que eu faço é a oportunidade de ter tido, né, essa oportunidade de estar à frente aí do Departamento de Endoscopia Respiratória da SBPT durante esses 2 anos. Para mim foi uma enorme honra e um grande aprendizado. Então, sempre que isso envolve um aprendizado, eu acho que é sempre válido. Então, para mim, foi muito importante estar à frente do Departamento de Endoscopia nesses 2 anos. Gostaria de parabenizar a toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia, em nome da doutora Irma, parabenizando pelo brilhante trabalho, não somente dela, como do Ricardo, como de todos, da Jaquelina, que todos estiveram à frente aí da sociedade, e desejando uma boa sorte para a doutora Margarete, que estará em breve assumindo o comando da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Gostaria de agradecer a todos os meus companheiros de departamento de endoscopia, que me ajudaram muito mesmo nessa gestão, que a gente teve muito trabalho, e a gente buscou oferecer aí uma grade de programação do Congresso de Endoscopia Respiratória muito boa, o melhor possível dentro daquilo que a gente conseguiu, reunindo aí nomes muito importantes no cenário tanto nacional quanto internacional do setor.
Gostaria de agradecer a todos os funcionários da Sociedade Brasileira de Pneumologia, esses que atuam nos bastidores, né? Especialmente aqueles que tiveram mais contato comigo, como a Isabela, o Jadir, a Carla, todos aqueles que foram atuando nos bastidores, tornaram esse evento possível. E, obviamente, gostaria de agradecer a todos os profissionais de saúde da área respiratória, não somente nós, pneumologistas, como também os fisioterapeutas, os cirurgiões torácicos, porque se hoje nós estamos aqui reunidos novamente presencialmente, isso se deve muito ao grande trabalho que a pneumologia fez no Brasil no combate à pandemia, né? Seja no âmbito da assistência, da pesquisa, a pneumologia ela sai fortalecida. É claro que o vírus ainda está aí, é claro que nós temos ainda todos os cuidados, mas certamente nós, pneumologistas, e todos os profissionais de saúde da área respiratória, fomos protagonistas nesse combate à questão da Covid, e hoje nós estamos aqui reunidos muito graças ao trabalho de todos nós. Muito obrigado a todos. Fará uso da palavra neste momento o senhor presidente do 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, Dr. Mário Terra Filho. Boa tarde a todos. Prezada professora doutora Irma de Godoy, presidente da SBPT. Cumprimentando-a, estendo minha saudação aos demais membros da mesa. Sejam todos bem-vindos a Campinas, ao 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia e ao 16º de Endoscopia Respiratória. Bem-vindos, nossos convidados internacionais, os nacionais, caros congressistas, patrocinadores e demais participantes. Estamos aqui em Campinas, cidade pujante do interior de São Paulo, a cidade das andorinhas, termo imortalizado por Rui Barbosa em 1914, quando visitou essa cidade, ocasião em que ficou deslumbrado pela revoada desses pássaros sob o antigo mercado das hortaliças. Revoada que não existe mais. O progresso levou as andorinhas. E elas ficaram apenas no logo do nosso Congresso. Hoje termina um trabalho de 4 anos, 2 como presidente do Congresso Virtual de Pneumologia e Tisiologia em 2020, e 2 como presidente do atual, tarefas que muito me honraram. A vida é a arte do encontro, já dizia o nosso querido poetinha Vinícius de Moraes. Entretanto, ele não acrescentou a palavra presencial. A vida é a arte do encontro presencial. Não existe monitor de 8K capaz de reproduzir a penetrância de um olhar, o magnetismo de um sorriso e a cumplicidade de um abraço e um aperto de mão. Todos nós estávamos muito saudosos dos nossos grandes encontros nacionais com nossos amigos, parceiros e discípulos. Hoje chegou esse dia e é um momento de grande alegria. Este é um grande congresso, planejado nos seus menores detalhes, para que todos possam ter um excelente ambiente para atualização, troca de experiências e possibilidade de novas parcerias. O evento foi pensado para que houvesse bastante espaço para discussões e troca de ideias. Serão 234 palestrantes nacionais, 13 internacionais, 7 cursos intensivos. Destes, pela primeira vez em um Congresso Nacional de Pneumologia, houve ontem a apresentação de um curso de ultrassonografia torácica. Serão também 54 mesas redondas, 36 conferências, 10 conversas cruzadas e um ventilando ideias. Devo ressaltar também que houve a colaboração efetiva para a realização desse encontro das sociedades irmãs, a ERS, a TS, a LAT, entre outras. A prática clínica diária e os avanços em medicina respiratória serão os destaques desse congresso. Também teremos um espaço dedicado aos jovens pneumologistas, o que demonstra a preocupação da SBPT com o futuro da nossa especialidade. A produção científica será mostrada através de 430 pôsteres temas livres, criteriosamente selecionados. Números expressivos que demonstram interesse
e a grande pesquisa realizada pelos nossos participantes. Antevejo já o sucesso desse congresso com aproximadamente 1.600 inscrições antecipadas. Agradeço a quem tornou esse evento possível, a equipe da SBPT, diretoria pelo apoio incondicional, os funcionários pela eficiência e dedicação, aos palestrantes, aos autores dos trabalhos, aos nossos patrocinadores e a vocês todos participantes. Despeço agora com um grande abraço presencial, desejando a todos um excelente congresso. Muito obrigado. Ouviremos agora a senhora diretora de Assuntos Científicos da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, doutora Jaquelina Ota. Bom, boa tarde a todos. Foi um grande prazer e uma honra trabalhar com o professor Mário Terra Filho na construção desse congresso, né? Ele foi nosso maestro, né? Meu maestro, de todos os coordenadores das comissões científicas e dos departamentos. Assim que a gente conseguiu construir toda essa programação do Congresso e, sem dúvida, uma forte participação de toda a equipe administrativa da SBPT, né? Algumas pessoas me perguntaram, já que você está tão tranquila, né? Mas é que tudo funciona tão bem, a gente conta com uma equipe super comprometida, por isso a nossa tranquilidade. E aí, como o Terra disse, além de toda a programação científica, foram mais de 400 trabalhos, né, selecionados para pôsteres e temas livres. Hoje, 10 foram premiados, mostrando realmente a pujança da pneumologia brasileira, e muitos jovens empolgados. A alegria deles recebendo o prêmio hoje foi muito gratificante para a gente. Então, é uma forma de realmente a gente estimular a formação dos jovens pneumologistas. E além e toda a programação, né, o que a gente fez, né? Nós escolhemos temas, como a gente sempre fez, né, pautadas na necessidade, né, do dia a dia do pneumologista. Então, selecionamos os principais temas, pautados sempre na evidência científica. Foi o que a gente sempre fez, né, e sempre a gente seguiu. Foi isso que sempre norteou a nossa prática clínica. Isso foi tão evidente, né, a necessidade da gente se pautar nas evidências científicas agora na pandemia. Então, isso foi muito claro e eu acho que a gente respondeu isso de uma forma bastante importante durante esses últimos 3 anos. Encontrei com vários de vocês já, né, desde ontem, e às vezes a gente fala, nossa, talvez a gente quisesse apagar esses últimos 3 anos das nossas memórias, né? Mas eu confesso que eu já cheguei a querer apagar esses 3 anos da nossa memória, mas eu acho que a gente não deve, não pode, né? A gente exercer um papel fundamental como nós exercemos a nossa profissão, né, na sua plenitude nesses últimos 3 anos. A gente encarou esse desafio, acho que muitas vezes a gente achou que não ia conseguir aguentar, seja pelo desgaste emocional ou físico, mas a gente aguentou. E hoje, realmente, a nossa especialidade sai mais forte, mais valorizada. Então, a gente não pode realmente apagar esses 3 anos, mas aprender com esses 3 anos e seguir para frente, né? E aí eu destaco o papel dos jovens, né, que tiveram no enfrentamento dessa pandemia, pela própria característica da doença. Os com mais idade tiveram que ficar em casa. Eu tenho certeza que muitos gostariam de estar lá na frente também. Então, destaco o papel dos jovens no enfrentamento dessa pandemia. A gente saía de casa, não sabia se ia voltar, né, se ia adoecer. E, inspirado nesses jovens, que a gente tentou também fortalecer mais a comissão de novas lideranças, né, da SBPT. Então, muitos estão aqui no Congresso, sempre participaram, mas a gente tentou dar um destaque maior aos jovens pneumologistas. E a gente conta com vocês, não só nos púlpitos, né, não é só para vir dar aula, a gente quer vocês, conta com vocês nos bastidores da sociedade para
elaborar políticas públicas de saúde, elaborar diretrizes, ajudar na avaliação dos temas livres, no ensino, pensar no futuro da sociedade. Então, com muita criatividade, empolgação, brilho nos olhos. Então, a gente realmente conta com os jovens pneumologistas aí para o futuro da nossa pneumologia. Então, muito obrigada e que vocês aproveitem bastante o congresso. Obrigada. Ouviremos agora a senhora presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, doutora Suzana Tani. Boa tarde a todos. É com muita alegria que venho fazer as palavras de entusiasmo para receber todos os congressistas que estão aqui presentes, porque, na verdade, o congresso é feito por vocês. E essa homenagem que eu faço das minhas palavras é para toda essa grande comissão que fez este evento acontecer de forma presencial, impecável. Então, agradeço a toda a equipe envolvida na execução deste grande projeto, que realmente é um grande apogeu depois de quase 3 anos de pandemia. Agradeço enormemente a toda a presidência e a diretoria da Sociedade Brasileira de Pneumologia, em que permitiu a continuidade e o fortalecimento que as nossas regionais de todo o país se juntassem, unissem forças junto com a brasileira. Eu acho que é este caminho que devemos perseguir no momento que temos que olhar para multiplicidade e também não só levar conhecimento para nós especialistas, mas também para todo o público da nossa sociedade. Eu acho que é este trabalho que a sociedade brasileira faz e executa fenomenalmente, juntamente com as sociedades regionais. Então, eu quero agradecer aqui, não somente também à brasileira, mas também aos meus grandes diretores da Sociedade Paulista, porque muitos deles também fazem o seu papel dentro da sociedade brasileira, e sem termos essas pessoas que a gente não consegue produzir esses eventos de enorme qualidade científica de educação continuada. Muito obrigada. Ouviremos agora o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, Dr. Arthur Gomes Neto. Bem, boa tarde a todos. Prezada doutora Irma de Godoy, é uma honra estar aqui hoje, cumprimentando-a, cumprimento os demais membros da mesa, as demais autoridades aqui presentes, os meus colegas aqui presentes. Eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e seus associados, que estão, diria, ávidos por um maior relacionamento entre as duas entidades. Eu acho que o momento atual em que a medicina evoluiu, sobretudo na oncologia e em outras situações, requer que a gente trabalhe cada vez mais juntos. Então, há uma necessidade, diria até, dos associados da SBPT de integrar-se mais à Sociedade Brasileira de Pneumologia. Isso a gente vai combinar, doutora Margarida, depois ver como a gente vai fazer esse maior entrelaçamento. Gostaria também de agradecer e parabenizar a organização do evento, porque realmente é um evento grandioso, depois de uma fase tão difícil que a gente passou, de eventos virtuais. E agradecer também a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, estar vivo, e revendo e abraçando amigos. É isso aí. Ouviremos agora a senhora presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, doutora Irma de Godoy. Bom, eu cumprimento o Dr. Mário Terra, presidente do 40º Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia, ao Dr. Luiz Renato Alves, presidente do 16º Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória e coordenador do departamento, que nos ajudou bastante durante esse processo,
Eu cumprimento também a doutora Jaqueline Ota, que foi aí uma maestra, uma trabalhadora. Todo mundo diz que ela trabalha muito. Eu não acredito muito nisso, não, mas dizem que ela trabalha demais. A doutora Suzana Érico Tani, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, ao doutor Arthur, né, presidente Gomes Neto, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Eu acho que a união de todos nós é extremamente importante para que a realização dessas atividades seja de sucesso, né? Eu agradeço especialmente, né, aos nossos convidados internacionais que trazem grandeza ao nosso evento. Então, eu agradeço a presença da doutora Lin. Doutora Lin, acho que eu vou chamar só de Lin, porque a gente já é amiga, né? Então, acho que um agradecimento imenso à ATS por várias razões que eu detalhei ontem na nossa Assembleia. Ao doutor Carlos Robalo, né, um presidente que fala português, entende português totalmente da sociedade europeia. Ao doutor Antônio Moraes, presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Ao doutor Francisco de Borja Garça Cócio Piqueiras, diretor do Comitê Científico de Assuntos Internacionais da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Ao doutor Francisco Arancíbias, presidente da Associação Latino-Americana de Tórax. E ao doutor Jesus Javier Vázquez Cortez, presidente da Sociedade Mexicana de Pneumologia. Estar de volta a Campinas, né, a cidade onde eu comecei a minha vida na pneumologia, é um privilégio. Tudo foi pensado e tudo foi preparado com muito carinho, com muito cuidado, para oferecer uma experiência científica do mais alto nível aos nossos congressistas. Então, foi realmente um trabalho muito primoroso e de muito tempo, né? O Mário falou 4 anos, porque teve um congresso virtual e, em seguida, um congresso presencial. Houve um esforço muito concentrado, né, dos presidentes do Congresso, da Diretoria de Assuntos Científicos, das comissões e departamentos da sociedade, para liberar um programa que é bem diverso, tem várias atividades, não só relacionadas diretamente a conhecimentos técnicos de pneumologia, mas também de educação médica, de outros assuntos de interesse de quem trabalha na vida universitária, acadêmica. E também um agradecimento muito especial aos palestrantes, porque é eles que dão vida ao Congresso, né? Esses palestrantes são os nossos atores principais. Os pneumologistas, eles foram fundamentais, como todo mundo já ressaltou aqui, durante a luta contra a pandemia. A todos os nossos associados e aqueles aqui presentes hoje, o meu agradecimento pelo apoio, pelo estímulo e também pelas críticas construtivas. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa vida. Agradeço a todos os nossos parceiros. Você projetou aí, já está projetado aí, que eu não vou, obviamente, detalhar aqui todos eles, mas que foram, assim, estão apresentados na tela. Foi um apoio científico, um apoio financeiro e que permitiram a realização do SBPT 2022. Então, agradeço a todos muito essa parceria, que foi extremamente importante. Eu acho que visitar o nosso setor de exibição hoje em dia está um prazer para todo mundo, encontrar as pessoas e ver quanto que está ali representado de coisas muito interessantes, né, e muito boas. E um reconhecimento especial, que todos já fizeram, mas que eu tenho aqui a obrigação de fazer e de reconhecer, dos nossos colaboradores. Os nossos colaboradores são... vocês são demais, vocês são 10, viu? Vocês foram realmente muito importantes para todos nós. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigada. Então, com essas palavras, eu não quero retardar, nós temos uma palestra extremamente importante a seguir, né? Eu agradeço a todos e convido também a todos, porque nós temos o lançamento do nosso livro, da pneumologia, que vai acontecer aqui às 15h30 no estande da SBPT. Então, muito obrigada a todos, estão todos convidados e um bom congresso a todos. Muito obrigada. Convidamos a todos para a palestra magna de abertura intitulada Mentoria e Conexões, habilidades para a construção de uma carreira acadêmica, que será ministrada pela doutora Lynn Snap.
Dr. Snap é professor e chefe do Departamento de Medicina da Universidade de Wisconsin, Escola de Medicina e Saúde Pública George R. E. Elaine Love. Ela é professora na divisão de Alergia, Pneumologia e Medicina Intensiva. Dr. Snap também faz parte da diretoria executiva da American Thoracic Society, tendo exercido o cargo de presidente de 2021 a 2022. Muito obrigado pela presença, uma boa semana e um excelente congresso a todos. Great. Where is the clicker? This? Okay, thank you. Obrigada. I am absolutely delighted to be here in person. I want to congratulate Irma and the rest of the organizing committee for a successful meeting. It's so clear that there's so much vibrant energy and joy at being together again. So congratulations to all of you. And I'm going to try my Portuguese. Obrigada pela gentil convite. I'm really honored to be here today, so thank you so much for the invitation. And what I hope to do today is a bit of a hodgepodge of some tips for mentorship and survival skills in an academic career that the goal is everybody can take home maybe one or two actions or ideas to incorporate in their day-to-day lives. So to start off, I wanted to review what the term mentor really means. So it dates back to the ancient Greeks, to the Odyssey. And when Odysseus was going off to the Trojan War, he went to his close friend, mentor, and asked him to take care of his son, Telemachus, while Odysseus was off to war. The use of the term mentor in our modern terminology actually dates back to about 1699 with the publication of a French book, Les Aventures de Télémaque, where they talked about the story again and used the term mentor to mean a trusted advisor and counsel. So there is a mentor and a sponsor, and they're slightly different. And I always think about a mentor as that person, day-to-day activities who is providing coaching and tutoring, who imparts wisdom, and a mentor is talking with you. A sponsor generally refers to somebody who's more senior, has much more connections, and is a key person for career development. A sponsor talks about you. A sponsor is the person who says, you should go to the Brazilian Thoracic Society meeting and present a poster. And I'm going to connect you with various people. That's sponsorship. Now, the traits of a good mentor include accessibility, being able to have the time commitment to mentor, because it takes a significant amount of time to be a good mentor. It takes empathy, being able to have insight into what your trainee is experiencing. You need to be open-minded and respect each individual's differences and different styles, and perhaps even career goals that are different from your own. Patience. Everyone makes mistakes, and we need to expect that from our trainees and accept it. Honesty. You need to be able to communicate honestly and tell the mentees sometimes the hard truths that may be difficult to discuss, but that is a trait of a good mentor. And of course, they need to have the expertise in the field that they are mentoring. It's hard to be a mentor on somebody who's doing a project in epidemiology if your expertise is in cell and molecular biology. And you need to be savvy. You need to have some insight into what a career development, what is needed for career development.
Now, as a mentee, it's important that you also have expectations. You need to think about what your own values and goals are. You need to be proactive about meeting with a mentor. In my view, it is the mentee's responsibility for setting up regular meetings with their mentor. You need to be respectful of the mentor's time. My pet peeve is making sure that you provide drafts of your manuscripts or talks in a timely manner and not the night before that they are due for the meeting. A mentee should be proactive about asking questions and bringing up issues or concerns, and open to suggestions, open to feedback and critique. A mentee needs not to be defensive. Your goal is to improve and take in all of the feedback. And then finally, it takes a village. So I think in these days, it's almost impossible to have one single person serve all of the roles of a mentor for an individual. You need a team. Generally, there's the primary mentor, your go-to person on a day-to-day basis, which may be different from your clinical mentor, those who are teaching you how to do bronchoscopy or other skills that you may need from your clinical standpoint. You may need somebody different for education, how to develop curriculum, how to be a good teacher. The professional development, this is the mentor and or sponsor who's helping you identify which professional societies you should be a member of, which meetings you should be going to, where you should be submitting your manuscripts, etc. Somebody who may be able to help you with work-life integration and may have a similar work circumstances as you and help advise and guide you. All of these qualities may not reside in the same person. So it's useful for a mentee to map out all of the different areas that they need and then put in the names of who's helping provide advice in each of those domains. Now, I like to give this talk about the toxic mentee phenotypes. You've probably seen a number of these. I certainly have over the years. The first one is the overcommitter. That is the mentee who says yes to everything and takes on all of these assignments and ends up becoming overcommitted and never able to complete the assignments and becomes frustrated and dissatisfied. If you're the mentor on a overcommitter, your job is to instruct, is really limit the jobs or the tasks that you provide your mentee until the projects have been completed. So don't contribute to the overcommitment. Don't give them another towel. There's the doormat. The doormat is the mentee who ends up doing all of this projects or work that may have nothing to do with their own career advancement. This could be a toxic mentor who is using the mentee for their own career advancement and not looking out for the mentee's well-being. But again, if you're the mentor and you see your mentee is doing things that are not advancing their career, helping out on papers and never getting to be a co-author on the paper or projects, you need to step in and be directive to that person. The ghost. This is one I see all the time. The ghost is the mentee who comes in really enthusiastic, loves it, it's gung-ho, and then something goes wrong and you never see him or her again. They've disappeared. This is a classic mentee who is conflict averse, is worried about not bringing bad news, not being able to complete the paper. I see this a lot, actually. And for this personality, this phenotype, as the mentor, you really need to reassure your mentee that it's okay to make mistakes, it's acceptable, it's part of the learning process.
and need to have regularly scheduled check-ins with the mentee and make sure that they are following up. I've had this a couple of times with my mentees who've realized that research may not be their career path, and they're afraid to tell me that they don't want to continue in research. Most of the time, I've figured that out already. So again, just encourage openness with your trainees. The lone wolf is the mentee who just goes off and does their own thing. Thinks they don't need any support, they don't want guidance, they don't necessarily work very well in teams. For this person, you need to establish what is acceptable for them to do on their own and what they need to check in with you. Because occasionally, and I've had this as well, I find out that my mentees have done things that, or made connections or promised things that they shouldn't have done without first verifying with their mentor. The backstabber. This is the trainee who usually is quite successful initially and is very productive, but if something goes wrong, is unable to accept responsibility and points the blame on someone else. This is a challenging one as well. This is a person who's never able to accept that things go wrong, that they're not perfect. And again, really reassuring the mentee that mistakes are part of the learning process. It's more important to be, it's less important to be perfect and more important to be part of the team. And then finally, I think one of my favorite phenotypes, again, I see this one a lot, is the vampire. This is the mentee who can suck the life out of you, who checks in with you constantly, who's always emailing and can't seem to make a decision without verifying it with you. And so for this person, you really need to set some boundaries and encourage that I expect you to make these decisions on your own. You do not need to check in with me. Set criteria for how much communication is appropriate, because they really can suck the life out of you. Now, many of our trainees, and frankly, not just trainees, I would say ourselves, suffer from the imposter syndrome. The syndrome where you think everybody else in the room knows more than you do, and that you shouldn't be here. I mean, I will confess, even, I think the people here in the audience are better than I am for giving this talk. So I too suffer from the imposter syndrome. The other syndrome, another favorite of mine, is the tiara syndrome. So this syndrome is basically you keep your head down, you're doing a great job, you're doing all the work, and you just hope people are going to notice the amazing job that you're going to do and come and put a tiara or crown on your head. Hope is not a strategy. And the truth is, just doing a good job is not good enough. You need to learn to toot your own horn. I don't know if you have that expression here, but you need to highlight your accomplishments. And so what does that mean? I'm going to spend a little bit of time talking about this. That means that each individual needs to identify, for example, awards or honors that they may be eligible for and get your mentor or sponsor to nominate you. Go say, Carlos, I think I would be a great candidate to be nominated for an ERS award. So, see, Carlos is going to do it for me. Great. And what he's probably going to say to me, though, is I would love to nominate you. Will you write me a draft of your letter of support? Right? So the other thing everybody needs to get used to is writing letters of support for yourself. Okay, that is key. So if you're writing a letter, what does a powerful letter look like?
So a letter should describe the results and impact of your work. It should highlight your accomplishments and be specific and quantitative, and should demonstrate your attributes and skills. So, a couple of tips to avoiding some unconscious bias in letters. So there's data showing that letters for men mention research and publications 4 times as frequently as in letters for women. So just things to be conscious of. And it doesn't matter if the letter writer is a man or a woman. It's equal. Keep it professional. Letters for women are 7 times more likely to talk about their personal life. If the personal life isn't relevant to the award or nomination, you should not mention it. Letters for men tend to be longer than letters for women, and they tend to emphasize their accomplishments, not their effort. So letters for women tend to overuse what we call the grindstone adjectives. So adjectives that talk about being hardworking, conscientious, dependable, careful. And those are all good qualities, but you don't want to overuse them in lieu of the accomplishments. Solve this amazing, important problem. Was able to organize a professional society meeting of 1,500 people following a pandemic. That's an accomplishment. So just be conscious of it. Also, and I was guilty of this as well, letters about women tend to use their first name as opposed to their professional title compared to men. The same thing happens when people are introduced for lectures, for example, and there's studies showing that women are often introduced by their first name as opposed to their title. So again, focus on the award or job requirements. And this is an excerpt from a letter, the original letter, which says, this person is quite gifted interpersonally, she's easy to get along with, and quick to understand social situations. She cares about her work and the need of others around her. That's a good letter. But the revised letter, which was more focused on the actual requirements of the position, instead said, she has the necessary scientific expertise to ensure a complex and insightful dissertation study. She's deeply knowledgeable, resourceful, success-oriented, and a pleasure to work with. So much more designed to address the requirements of the job or whatever the letter is for. I like this technique called the PAR method, and actually translates into Portuguese just the same. So writing letter of support, thinking about first, what was the problem? What was the challenge or a gap? Then the action, what did the person do to address the problem? And then the result, what was the result of that action? So for example, if I'm writing a letter for someone who's done a lot of quality improvement work, I might say, Dr. So-and-so noted that there was a high rate of central line-associated infections, so they developed and implemented a daily checklist for lines, and as a result of that, there was a decrease in central line-associated infections from 10% to 3%. That's very specific, and it's quantitative, and it shows the impact of the work that they have done. Likewise, so-and-so noted that the origin of myofibroblast in pulmonary fibrosis was hotly debated, and to address this gap in the field, Dr. So-and-so developed a novel transgenic mouse model to trace cells during pulmonary fibrosis, and demonstrated for the first time that lung parasite progenitors were progenitors for lung myofibroblasts, thus opening up a new area of research in this field. So the problem, what was taken to address it, and then the impact of what they've done. And that makes a much more powerful letter of support. Okay.
So, how to get yourself known at meetings. So I think conferences and seminars is a great way for junior faculty to get themselves known. Or if a speaker comes to your institution, junior faculty should take the opportunity to meet and talk with the visiting professors. One of the things I tell my trainees is I want them asking a question at every conference. When they go to a meeting, they should be the first person asking a question. And it's also been studied that women ask fewer questions than men at conferences, even if the majority of people in the audience are women. So I think it's a great way to get yourself known because you should be standing up at the conference and saying, "Hi, Lynn Schnapp from University of Wisconsin, great talk. I was wondering, blah, blah, blah." It also gets you in good practice for someday when you are chairing a symposium and when a question and answer period comes and nobody in the audience is asking a question, I, as the chair of the session, are prepared with a question for every talk. And that is a skill and it takes practice. So it's good to think about having a talk for every conference. And I tell them to ask the first talk because one, they're often really nervous about asking a question. So if you're the first one, you get it over with and you can relax. Two, people are always thinking, "Oh, I have a stupid question, I have a stupid question." They're waiting and they're waiting, and then lo and behold, somebody else asked the question that you were thinking, and you're like, "Oh, that was my question." You ask it first, you get credit for it. I think it's really important to always submit an abstract at a meeting. And it's really nice if you know that an expert in your field is going to be at that meeting. It is very flattering for an expert to get an email from a junior faculty or a trainee, say, the trainee says, "I'm going to have a poster on Tuesday afternoon. I would love for you to stop by so I can tell you about my work." And chances are, if they are available, they will do that. So something to keep in mind. It's important to get to know the structure of your professional society. How are committee membership determined? Who organizes the meeting? How do you know who decides who the lecturers are going to be? Because you need to understand the organization to figure out an important question. Who organizes the AV for the meeting? And for a junior person, many societies, I know ATS has that, and I know the Brazilian Thoracic Society is trying to increase the representation of trainees and junior members. Email the leadership with your CV and a letter saying, "Hey, I'm really interested in getting more involved in the Brazilian Thoracic Society. I have an interest in interstitial lung disease and in something else. What are the opportunities for me?" And you need to be persistent, patient, and proactive. Your CV, your CV is how your story is told. Make sure it's complete and up to date. Add things when they happen. We've all been in the experience after a couple of years, I think, okay, I think I spoke at the Brazilian Thoracic Society. What year was it? What was the talk? I don't remember. Put it in right after you do it. Make sure the content and the presentation look good because they both matter. Consistent style, consistent formatting. Make information easy to locate. Don't make the person reviewing it work to figure out where things are. Don't duplicate information. If you have something in one section, don't repeat it in another section. It looks like you're padding your CV. Don't use acronyms. Even though you may understand what SBPT means, nobody outside of Brazil necessarily knows what that means, so you need to spell it out. Same thing, ATS, I spell out American Thoracic Society and then put the acronym in. Spell check. I've rejected people for jobs
when they have spelling errors in their cover letter and the CV. I'm like, if you don't have enough attention to detail, you can't work for me. If you put references, make sure you let the people know ahead of time. I've gotten calls at times like, so-and-so gave your name as a reference. I'm like, okay, I wish I had known about that ahead of time. A few specific hints and tips. For education, it's important, I think, to have the inclusive dates, all of the years of which you got your degree. So instead of just saying, 2020 PhD, 2016 to 2020 university and your PhD. And if you have an equivalent degree, explain what that is, right? If it's an MBBS, this is the international degree equivalent to an MD in the United States. If you have a gap, it's okay, just explain it. I said, between med school and residency, I spent a year on the Olympic team, the National Olympic team in rhythmic gymnastics. I made that up, I did not do that. For honors and awards, explain if they're not obvious. So I put the Philippe Massa Award, the fastest bronchoscopist ever. For your publications, we count the number of publications. So make it easy, number your publications, bold your name so we can easily find where you are on the author list. If you've changed your name, if you've gotten married, divorced, or for whatever reason, put a little asterisk so that we know that you are the same person. I think it's also nice to underline your mentees to demonstrate that they've been successful at publications. And separate the sections for manuscripts that are published, submitted, and in preparation, and abstracts. One of my pet peeves is abstracts embedded in the publication list. It does not go over well. I use a table to highlight my mentees and their successes. So I use this as an example if you wanted to adopt this as well. It shows what their role was, what their current position is, and any honors and awards that they've received as part of their training with me. And thank you, sir. I am proud of my resume, and I think you'll find that most of it is true. So just make sure whatever you put in your resume is true. And then I just have one or two slides about negotiations. I think people often are intimidated about negotiations. It is an ongoing process throughout your career. I tell our trainees to practice. I don't know about how it is here, but in the States, you can call your cable company or your newspaper delivery and say, I think I'm paying too much. I'm thinking of canceling. What kind of better deal can you get me? So it's a good way to practice asking for things. And negotiations should be an ongoing process and should be happening at least annually. And whether that's salary, whether it's time allocation, space, professional development opportunities, or leadership opportunities, something that everyone should get used to bringing up on an annual basis to their chair or chief. And then finally, everybody, no matter where you are, has an opportunity to mentor others and to be mentored themselves. So no matter how junior you are a mentor, and no matter how senior you are, you still need mentorship. I will make a final plug for engagement in ATS. We would love for anybody here to be a member and to get involved. We have a portal that if you're interested in getting on one of our committees to fill out the information, and we are always looking for international members for our committees. So I encourage you to go on the portal and sign up.
you're welcome to reach out to myself or Christina, who can give you more information. Our awards are open now. We are taking nominations. We hardly get any international nominations, and we are definitely interested in increasing the breadth of our awardees. So I encourage you to look at that and engage. And then I hope to see all of you in Washington, D.C. For our next ATS meeting. D.C. is a great place for a meeting. A lot of great things to do, so bring your families. And finally, obrigada for the time, and thank you very much. Bom, a palestra da doutora Lin não tem perguntas, mas eu acho que ela está disponível aqui no Congresso, se alguém quiser alguma informação extra ou mais algum aconselhamento, porque são tão bons, né, as ideias, né, de como facilitar a vida dos nossos alunos, né, para que realmente tenham mais sucesso. Acho que ela está disponível, né, doutora Lin, para conversas ainda durante o Congresso. Pelo menos até amanhã ela estará aí, porque tem ainda uma conversa. Então, com essa palestra maravilhosa e muito informativa, eu agradeço a todos, e aqui agora a gente encerra, então, a sessão de abertura, que nós temos aí outra atividade às 13h30. Muito obrigada a todos.